Guys, in this video, I'm going to share with you the perfect method to solve IELTS reading in very less time. And the passage that I'm going to use in this video is Urban Farming, which is from latest edition of Cambridge Books 18. So let's start. First thing that you need to do is to read the question carefully and mark the keyword. So let's read the first question type is from filling the blanks, and let's read the first question. Vertical tubes are used to grow strawberries dash and herbs. There are three things that we need to name, and two are mentioned already, strawberries and herbs, and the location will be near vertical tubes, strawberry and herbs. So let's go to the passage and read. So in the second line only strawberries is mentioned. So strawberries that are small, intensely flavorful, peer inside, and you see the tubes are completely hollow. The roots of dozens of subordinary plant drinking from identical vertical tubes nearly burst row upon row of lettuces. Near those are aromatic herbs. So herbs ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ. So the third plant is lettuces. So this is the answer for the first question, because there it is known burst row upon row of lettuces. Rows ਦੇ ਵਿੱਚ lettuces plant ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. So the first answer is lettuces. ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਸਟ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ. There will eventually be a daily harvest of as much as dash in the weight of fruit and vegetables. So here it is, they are asking about the quantity of fruits and vegetable that is harvested daily. ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ kgs ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਨੂੰ kg ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ measure ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਡੇਲੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਪੈਸੇਜ. In the first paragraph there is nothing related to this question. Moving on to the second paragraph, Pascal Hardy, an engineer suitable for urban rooftop space in a hall in. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. When the remaining 2/3 of the vast open area are in production, 20 staff will harvest up to 1000 kg of perhaps 35 different variety of fruits and vegetable. So it's clearly mentioned be 1000. So 1000 is the answer of the second question. There will eventually be a daily harvest of as much as 1000 kg in weight of. So this is the answer of second question. Moving on to the third question. It may be possible that the farm's produce will account for as much as 10% of the city's overall. So here they have asked about that the farm's production will account for 10% of cities dash overall. So let's see, the answer will be near 10%, and farm produce will account. So let's move on to the passage and check for the location of this answer. So second passage is already done, but last there it is mentioned about 10% here. So let's read from the starting. But if enough unused space can be developed like this, there's no reason why you shouldn't eventually target maybe between 5% to 10% of consumption. So I guess the answer will be consumption. Let's read the question again. It may be possible that the farm's produce will account for as much as 10% of the city's dash overall. So city's consumption ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ.
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। So next question type is one word only, and it is also kind of filling the blanks but in a different way. So let's read it. Intensive farming, growth, wide range of dash used. So ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਸੇਜ। The first second paragraph is already done. Perhaps most significantly, however, this is real life showcase for the work of Hardy's flourishing urban which is currently here it is mentioned 17 different pesticides, or that the intensive farming technique that produce them are such huge generators of greenhouse gases. So I think the answer will be pesticides. Let's read the question again, it will be clear. Growth, wide range of pesticides used. It is clear that the answer will be pesticide. ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗਰੋਥ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਐਂਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਚੂਜ਼ਨ ਦੈਟ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ ਲੌਂਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। So let's move and check in the passage. I don't much like the fact either that they have traveled an average of 2,000 refrigerator kilometers to my plate, that their quality is so poor because variety are selected for their capacity to withstand such sustainable journey, or that 80% of the price I pay goes to wholesaler and transporter company, not to the producer. So let's read the question again. Variety of fruit and vegetable are chosen that can survive long. So ਲੰਬੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੰਬੀ ਜਰਨੀ I guess the answer will be, because here it was mentioned varieties are selected for their capacity to withstand such sustainable substantial journey. So journey is the correct answer. It is just exactly the same, just paraphrase ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਲੌਂਗ ਜਰਨੀਜ਼ ਆ, ਉਹੀ ਵਰਾਇਟੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਡੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਆਫ ਓਵਰਆਲ ਇਨਕਮ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਗੈਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਯੈਸ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਪ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕੀਪ ਵਟ ਵੀ ਰੀਡ ਇਨ ਦਰ ਮਾਈਂਡ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਡ ਇਟ ਅਗੇਨ। So 80% of the price I pay goes to the wholesaler and transport company, not to the producer. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ 80% ਉਹਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਲਸੇਲਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ। Yes, exactly the answer is producer. So moving on to the next question, which is aeroponic urban farming। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਨੋ ਸੋਇਲ ਯੂਜ਼ਡ, ਕੋਈ ਸੋਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਐਡਿਡ ਟੂ ਵਾਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਡ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਚੂਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ। ਸੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਗਰੋਨ using this soil free method, on the other hand, which relies solely on a small quantity of water enriched in organic nutrients pumped around a closed circuit of pipe or
produced up here, sold locally just down there. It barely travels at all, hardly says. You can select crop varieties for their flavor. So let's read the question again. Produce chosen because of its you can select a crop varieties and flavor, not the resistance to their transport. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Produce chosen because of its flavor. I guess the answer is flavor. Let's read the location again. But you can select crop varieties for their flavor, not their resistance to transportation. ਉਹਦੇ ਫਲੇਵਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਚੂਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਫਲੇਵਰ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਲੇਵਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ. Keep this in mind that you will find true false not given in all the passages in any of the paper that you fill. So you have to make your strong point regarding true false not given. So let's see the first question. So the first question is, urban farming can take place above or below ground. ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਅਰਬਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ। ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਅਬਵ ਔਰ ਫਲੋ ਗਰਾਊਂਡ, ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਇਸੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਨ ਇੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। Urban farming is not, of course, a new phenomenon. Inner city agriculture is booming from Shanghai to Detroit and Tokyo to Bangkok. Strawberries are being grown in disused shipping containers, mushrooms in underground parks. Underground यानी कि धरती दे थल्ले, ਇਹਦੀ बारे भी गल हुई है। सो इस तो अगे भी पढ़ते हैं। Aeroponic farming, he says its virtues. The equipment weighs little, can be installed on almost any flat surface, and cheap to buy, roughly $100, £100 to £150. It is euro, sorry, per square meter. It is cheap to run, to consuming a tiny fraction of electricity. So ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਅਬਵ ਔਰ ਬਿਲੋ ਸਰਫੇਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਅਰਬਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੈਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਅਬਵ ਔਰ ਬਿਲੋ ਸਰਫੇਸ। ਸੋ 8th ਦਾ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਆ। ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ question, which is 9th. Some of the equipment used in aeroponic farming can be made by hand. ਵੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਐਰੋਫੋਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ $150 ਯੂਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਵੇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ, ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਔਨ ਆਲਮੋਸਟ ਐਨੀ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ, ਇਜ਼ ਚੀਪ ਟੂ ਬਾਏ, ਰਫਲੀ 100 to 150 ਪਰ ਸਕੁਏਅਰ ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। So 9th answer is not given. Moving on to the next question, which is, urban farming relies more on electricity than some other types of farming. So electricity will be the location. It is cheap to run, to consuming a tiny fraction of electricity used by some techniques.
It is cheap to run to consuming a tiny fraction of the electricity used by some techniques. So let's read the question again. So urban farming relies more on electricity than some other types of farming. So ਉਹ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਪ ਟੂ ਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੀਪ ਟੂ ਰਨ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਅ ਟਾਈਨੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਅਦਰ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਵੀ ਅਦਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ ਟੈਕਨੀਕ। ਸੋ ਦੀ ਆਂਸਰ ਫॉर ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਲਸ। ਮੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ contrary to what they have asked in the question, so the answer will be false. Moving on to the next question, fruit and vegetables grown on an aeroponic urban farm are cheaper than traditionally grown organic produce. ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਐਰੋਫੋਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਪਰ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਰੋਫੋਨਿਕ ਅਰਬਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। Produce grown this way typically sells at a price that, while generally higher than those of classic intensive agriculture, are lower than soil-based organic grower. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਐਰੋਫੋਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਲੋਅਰ ਦੈਨ ਸੋਇਲ ਬੇਸਡ ਔਰਗੈਨਿਕ ਗਰੋਅਰ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਗਰੋਇੰਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਟਰੂ, 11th ਦਾ ਆਨਸਰ ਟਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ that the farming that is related to aeroponic urban farm is cheaper than the traditional grown organic produce. So next question ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। Most produce can be grown on an aeroponic urban farm at any time of the year. So ਵੇਖੀਏ। There are limits to what farmers can grow this way, of course, and much of the produce is suited to the summer month. ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕੰਟਰੇਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਮਰ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਟਾਈਮ ਫॉर ਗਰੋਇੰਗ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨ ਐਰੋਫੋਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਹੈ। Beans take longer to grow on an urban farm than other vegetables. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਨਸ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਬੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ। Roots vegetables we can't do, at least not yet, says radishes are okay, but carrots, potatoes, that kind of thing, the roots are simply too long. Fruit trees are obviously not an option, and beans tend to take up a lot of space but for not much return. So ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Beans take longer to grow on an urban farm than other vegetables. So दोबारा रीड करते हैं। And beans tend to take up a lot of space for not much return. Nevertheless, urban farming of the kind of being practiced in Paris is one of the bigger and fast changing picture that is bringing food products close to our lives. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ।
ਬੀਨਸ ਟੇਕ ਲੌਂਗਰ ਟੂ ਗਰੋ ਔਨ ਐਨ ਅਰਬਨ ਫਾਰਮ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਬਿਗਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲੌਂਗਰ ਟੂ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕੌਂਟਰੇਰੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆ। Thanks for watching the video, guys.